Ah! Desculpa o mouse. Pera aí. Como se fosse... Game FPS. Tá num... Pera. Alguém tem um link da Game Save Fest, não sei do que? Vamos assistir o evento. A The Game. Tá no The Game Awards. O canal do The Game. Porra, caralho, cadê? Aqui! Aê, porra! Pronto, live especial de assistindo o The Game Awards. Pode mandar suas teorias, mandar suas coisas, mandar a... manda suas ideias, suas coisas. Pô, agora a gente vai esperar começar, porque... Vendo aqui no coisa, deixa aí. Pera aí. O evento vai começar. Vou começar daqui a pouco. 2 e uns 10 pra frente vai demorar um pouquinho. Então a gente pode conversar sobre que a gente. Como a gente vai. A gente vai aqui. Muito obrigado ao Cauê Pro e o Guilherme. O Guilherme que apareceu na live anterior jogando Fortnite comigo. Os últimos dias do Fortnite. Porque amanhã é nova temporada. Eu tô. Vontade de assistir. Dessa vez tá diferente. Eu não sei. Vocês querem que eu abra minha câmera? Assistir da câmera aberta? Não sei, acho que não. Acho que vocês não querem que eu abra a câmera. Agora é só esperar. Não sei. Não sei se vai ter. Não sei se vai ter jogo do Reginaldo Pereira. Se tiver, vou estar... Mas gostaram? Gostaram da intro do começo da live? É igualzinho a intro que começa dos vídeos do canal. Agora é só esperar. É só esperar. É só esperar começar. Tá quase. Tá quase. Tá 1 minuto. Tá 1 minuto antes de começar a live. Mano, velho. Muito das tops. Eita, muito obrigado, Colin. Ah, tá aparecendo seus comentários aqui na live. Bem aqui em cima. Aqui em cima. Vocês não estão me vendo, mas aparece comentário se você comentar aí. Vai logo, porra, tô com ansiedade, velho. A nova temporada. Ah, já tá na hora. Não tá não. Não tá não. Esperando. Vai logo, porra. Quem está esperando. Quem está ansioso de assistir a Summer Game Fest. Vai ter coisa. Pelo que eles me falaram, vai ter Mortal Kombat. A coisa nova do Fortnite. Não sei o que eles vão fazer com a coisa do Fortnite. Pela minha teoria, acho que eles não vão liberar o trailer do Fortnite. Acho que eles não vão liberar o trailer de jogar armamento. O jogo não sei do que. Começa logo, porra. Vai começar já bateu os 30 minutos. Falta pouco. Falta pouco pra começar. Mas vocês têm essas teorias? Como vai ser? Comecei um pouquinho mais. Só pra conversar com você. Pra assistir o evento completo. Tomara que não dê os direitos autorais. Tomara que seja legendado. Acho que não vai ter legendado. Sim, a Epic Game tá no evento. Tá no evento. Não sei que jogos que a Epic Game vai mandar, mas Fortnite é uma que vai ter no evento. Fortnite. Acho que é só isso. Vai ter só Fortnite e coisa. Tô lendo os comentários no meu Watchbook do 1,99. Alguém sabe como foi que é?
Se não me engano, até a Netflix vai participar. Mas que merda é essa, velho? Como a Netflix vai participar? A Netflix não é um jogo, é um serviço de stream. Se eles falarem que vai ter coisa de por exemplo, algum jogo do Stranger Things ou alguma coisa que vai ter daqui a pouco. Mas não faz sentido. Tem coisa de Netflix no evento. Se tiver algum jogo que vai sair. Eu mesmo aqui tem um jogo do Stranger Things, sabiam disso? Sabiam disso que existe um jogo do Stranger Things? Eita porra. Fanático por futebol? Bolas com frete grátis? Tá no Amazon Prime. Porra. Músicas pra inspirar a torcida? Tá no Amazon Prime. Copa do Brasil? Tá no Amazon Prime. De frete grátis as suas partidas favoritas? Tá no Amazon Prime. Ah, aqui. Pera, o quê? 12 horas PT. Isso quer dizer o quê? Fala no Twitter que vai ter coisa da EA Games entre outros. EA Games. Mano, tomara que seja aquele EA Games de jogos indies. Por exemplo, aquele jogo de 2 pessoas. Que foi maravilhoso. Ganhou até prêmio. O volume tá bom aí? Ok, às vezes se tem algum com legenda ou algum dublado. Se não tem nenhuma pessoa falando, por exemplo, uma legenda. Acho que não, acho que vai ter não. Mas a música é da hora, né? Acho que é tudo ao vivo, não é gravado não. Decisivo de economia começa no Brasil. É assim que é PM. O som tá bom. Ah, ok, o som tá bom. Mano, eu tô conseguindo ler seus comentários muito rápido, porque segue aqui no computador, vejo aqui no computador. Pera aí. Vai demorar muito pra ele começar. Welcome to Summer Game Fest. Pera aí, tô vendo aqui. Seria legal se tivesse mais coisas sobre jogos indie, só feito por equipes pequenas. Tem alguns jogos indies que são bons. Eu tô esperando, mas acho que provavelmente não vai demorar. Ok. Cadê o Guilherme? O Guilherme disse que ia participar, assistir a live. Mentiroso. Guilherme apareceu do... Acho que ele vai assistir quando o evento estiver começando. Eu vou ser o apresentador brasileiro. O apresentador dos canais brasileiros. O Pedro, coisa, cara. Eu quero o jogo do PSP. Eu dou do quarto. Os caras estavam falando que a rapaziada do servidor do quarto vai participar de um evento da Twitch. Tomara que a rapaziada do YouTube vai também.
Não, deve ser não. Deve ser em outro país, acho que eu não resultado. O que é que foi? O cérebro está assistindo, melhor evento. Mas qual é a grande aposta que vocês estão querendo? O que é que falou que o game com Forever está sendo tocado? O qual entendi. Seria legal. Eu tava imaginando como seria um jogo do Packet City. Essa coisa mais difícil. Aí você escolheria os youtubers do servidor e aí cada um tinha uma missão diferente pra fazer. Por exemplo, escolhe o Cellbit e você vai para umas missões do Cellbit. Escolhe o Forever, você vai para missões Forever. E aí quando você perde vidas, você perde. Quando você perde as vidas, o jogo acaba quando você. Não sei, perde as vidas e o ovo morre, alguma parada assim. Tô criando um jogo do zero, percebeu isso? Pô, velho, começa logo, velho. Não vou ficar aqui esperando essa porra não, velho. A 12 para que as 12 PT vai ser que horas mesmo? Alguém sabe? Vai ser às 16? 16 horas? Mano, a música tá foda. A música... Não, que é legal controlar cada equipe de segundo. Mano, seria legal, Caraca, a rapaziada tá persona. A rapaziada aqui da live do evento tá falando. Eu quero persona, eu quero algumas coisas do Homem-Aranha 2. Quero Minecraft 2. Eu quero Minecraft 2. Seria legal controlar cada equipe. Mano, só uma coisa. Sabe que eu tenho uma teoria? Alguma coisa que eu tô querendo é os assassinos. Simplesmente... Não sei. Não, acho que seria roubado. Seria legal os argentinos legais e ter uma guerra no servidor dos argentinos versus brasileiros. Seria maneiro. Imagina essa live. Os brasileiros também estão fazendo uma festa junina. No Crack CP, coisa legal. Imagina só toda a rapaziada dos youtubers com roupinha de festa junina. Não, eu gosto do Crack CP, muito bom, velho. Caralho. Pensei rápido. Pera, calma. Calma aí, que foi? Calma aí. Eu pesquisei agora rápido e o evento vai começar aqui 20 minutos. Obrigado pela informação, 20 minutos. Vamos lá. Mas rapaziada, hashtag Summer Game Fest FDP. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Demora, cara.
Rapaziada, dá like para ajudar meu conteúdo. Eu não sei se essa porra vai dar direitos autorais. Eu realmente não sei. Não sei se vai dar. Então o quê? Tá dando direitos autorais? Não entendi. Acho que tá fazendo uma cobertura agora mas não. Até eu acho que estão fazendo uma cobertura agora, mas então não. Eu tô vendo, eu sou um pouco analfabeto, parece. Mas a música, ó, da hora. Tinha falado que ia começar o evento, mas não está. Ah, não. Ai, meu Deus, mano. Mas a música, ó, da hora, ó. Ó que pesado. Sai de punk. Half-Life 3 combinado. Half-Life 3. Ô, velho. Esse som de guitarra tá foda, velho. Caí do bait. Porra! Uau! Tá porra, velho, tá foda. Já tá quantos minutos, velho? Começa logo, porra. Comer minha chiclete, comer meu remédio. Pera aí, deixa eu pegar meu remédio. Vai ter só banda, né? Virou um evento de música agora. Samba Música Fest. Pô, velho, que rockzão. Essa pá de uma música tal. Mortal Kombat. Ah, vai ter Mortal Kombat. Pelo que eu sei, parar que vai ter o quê? Mortal Kombat, Fortnite. Acho que é isso que eles falaram. Acho que o resto a gente nem sabe. Parar que vai ter o quê? Mortal Kombat, Fortnite, pelo que eu vi algumas pessoas falando. Ou pelo que eu vi na próprio sítio da live. Aqui, ó. Mortal Kombat 1. Fortnite, tem um Fortnite aí, você não viu. Vai ter Mortal Kombat, é mesmo? Sim. Ah, vai! Apareceu o anúncio. Vai, só de guitarra. Só de guitarra, porra. Vai! A Wallplay, tem também a Wallplay fazendo. Caraca, a Wallplay é mó boa, velho. As lives com. Que é isso, velho? A minha casa caiu. Que bosta. Caraca, o senhor Wilson e o Weberan estão fazendo live assistindo o evento. Porra, velho, vai demorar mais um pouco. Eu não sei o que os caras estão fazendo.
Quer saber? Eu volto rapidinho. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Que merda. Olha lá. Olha lá como você está. Sou eu. Ok, eu decidi. Vou fazer. Vamos lá, vamos assistir a live. Ai, que porra. Oi. Essa é a minha verdadeira face. Eu não queria mostrar porque eu sou essa porra aqui. Gostaram do meu estilo? Eu sou bonito, né? Eu sou muito bonito, né? Eu sou bonito. Vou beber meu cafezinho. Eu sou muito bonito, né? Eu sou bonito, rapaziada. Eu sou fofo. Não, fala. Fala que eu sou fofo. Eu sou mó fofo. Alise meu pelo. Alise meu pelo, rapaziada. Bota aí, ó. Alise meu pelo. Ai, eu sou tão bonitinho. Eu sou um oncinho pintado. Olha que pesadão. Pesadão! Que merda que eu fiz, velho. Será que dá tempo para fazer um suquinho? Eu sei, 10 minutos. Pera aí, eu vou fazer um suquinho pedindo. Tenha calma. Ai, caralho! Porra! Foi que eu estava aberto!
Suzei! O pacote tava todo aberto! Porra! Precisa de tudo de pacote de suco, pô. Isso. Tu sabe imitar o Gorate? Sabe imitar o Gorate? Pera, tu é o Gorate? Como assim? Aqui, ó. Ah, não, eu tô mostrando meus peitos. Aqui, ó. Minha canequinha. Minha caneca. Minha caneca do Fuck Garfield. Desculpe, YouTube, por mostrar, por fazer isso. Mano, eu derramei minha assada de pacotinho de suco. Tá foda. Meu Deus, tá foda. Ah, mano, começa logo. Eu adoraria as manhãs se elas fossem começar mais tarde. Calma! Calma, José Valdo. Tenha calma. Ó, tu tá bem aqui, ó. Transformei você em... Calma, José Valdo. Calma. Calma, Cavan. Calma, mano. Calma, Cavan. Fica aí. Tenha calma. Tudo vai dar bem. Tudo vai dar bem. Tenha calma, Cavan. Calma, Cavan. Calma. Caraca, que é isso, velho? Tenha calma. Caraca, ficou bonitinho isso aqui. Isso tá fora, né? Imagine se isso usar tudo de pacote de suco. Que merda daria. Aconteceu comigo agora. Ah, começou novo. Trouble boy. It's lost awesome. Ai, meu Deus.
Bota 10 minutos. Mano, olha como... Mano, só dá da EA. EA. Não quero você não, EA. Não quero você não. Sai, EA. Sai. Não quero suas loot boxes não, maldito. A música parou do nada. Ah não, só ilusão. Não é a EA. EA. A EA, não a EA. A EA. Não julga minha empresa preferida. Essa música me sentiu dirigindo um carro, andando para frente, descendo minha cabeça com um uísque na mão. Que merda, né? 1 minuto! Ai, susto, meu calma. 1 minuto, falta 1 minuto para o show começar. Já sem sendo zoado. Alguém? Eu sei. Vou ao banheiro, rapaziada. Calma aí. Vai ser bafitivo. Minha perna, pô. Não, vamos beber o suco demais não, pô. Falta pouco, rapaziada. Falta pouco pra assistir o vídeo. Falta pouco, tá muito difícil. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começamos. Tá, porra. Estamos ganhando fase, caralho! Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. Hey. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is
a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Caraca, vai ter gameplay de Mortal Kombat, It porra. delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, Vai ter coisa do we Fortnite. do have a very special grand finale Ele tá falando sobre os that jogos you're da nova not going forma to de want jogar. to miss. Ok. All I'll say Como right tu sabe now. disso? Como tu sabe disso? But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is primeira something gameplay. you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Aê, porra! Olha! Esse não é o... Que jogo é esse? É da Ubisoft. É da Ubisoft. É o Assassin's Creed? Parece Assassin's Creed ou Prince of Persia? Taken to a forbidden land. Em inglês, né? Rests with us, the immortals, Porra é to essa? rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Mano, que porra é essa? Then again, they weren't É da prepared for Ubisoft. me. Caraca, parece um... Que é isso? É o God of War. É o God of War em 2D. Ah, porra. Que isso? Egito com bruxaria? Isso existe? Ah, porra, velho. Isso não tem cara de um jogo. É da Ubisoft, eu acho. In these times of darkness, Acho que é um jogo mesmo. hope É is da the only Ubisoft. thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny. Oxe, que porra é essa, velho? Kingdom. Quê? Pessoa de peça? Quê? Melhor de... Quê? Pera, ele... Pessoa de peça não é um jogo 3D, não? Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, parece um jogo and de of course, celular. incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see Isso more at peça? Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated É o 30 jogo years. que eu tô vendo? That's É right. pessoa de peça? It's Não é aquele time for jogo Mortal 3D, Kombat não? 1. Agora Mortal Kombat. Tá, porra. Keep you waiting Foi on muito this rápido. one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard Red at Bull work com on duas the asas most de Mortal Kombat. ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of vai ter course, história do gameplay. the fatalities. Cara, já? of Sim, Mortal já. Kombat 1. Já, Let's vai ter do coisa it. de Mortal Kombat. Agora... Eita, olha o YouTube. O YouTube tá pegando meu cu. Ali. Tá porra. I have had enough of you. Then go before I put you down. Tá porra. Ai, cara, calma aí, porra. Agora a game... Porra, menina. Caraca, meu Deus. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Caraca, que isso, osso?
É só em queijo? Ai, oi. Puta que pariu. Ai, isso doeu. Porra. Eita, eita. Enough. Okay, let's go back to one here. Mas o que foi aqui na agorinha? Lord Liu Kang. Ah, tem como chamar os outros lutadores, eu acho. Of fire. Tá porra. Ah, tem como mesmo, eles falaram isso num dia. Eita! Tô achando que é bem fácil esse novo. Acho que fizeram isso para não dar tiras atrás do vídeo. Eles falaram que isso é um modo história. Então acho que não vai ter tanto sangue, vai ser um ótimo jogo. Fala que tá, na verdade tá muito bonito, aliás. Ah, eu me enganei. O visual tá bom, é. Por que isso me deixou um desabu de desastre do nada? Ah, porra, velho! Mano, agora eu quero saber, isso é um reboot? Isso é uma continuação? Parece que era um reboot barra continuação. Ah, porra! Nossa, que é isso? Já tá com na terra. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, ai, porra. Ai, da garganta. Esse cara foi pra Vasco. Ah, porra. Esse cara também foi pro Vasco. Esse também foi pro Vasco. Esse também foi pro Vasco. E esse foi pro Vasco. Mortal Kombat 1. Oxi. Oh, oh, oh. Você tem Ah, vai ter a pior. Ah, a gente vai conseguir essa skin. Skin é um personagem. O visual tá bom. Foi de Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat. São mais os criadores de Mortal Kombat. Porra, menor. Os caras tudo velho. Caralho, não são velhos? Congratulations. They love you. Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? Went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now. Eles são irmãos. Where rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything that we saw there was, o Sub-Zero e o Scorpion são irmãos nesse universo. I know the team has worked for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a
a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight. But a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have the main, you have your cameo. Falando a verdade, nunca joguei Mortal Kombat, nunca conheço a história desse jogo. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of. You know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, tossed in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so you don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep. Ô, YouTube, eu tô bebendo suco, não é bebida alcoólica não, maluco. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Era 2D antigamente, pelos primeiros jogos era 2D, aí virou 3D, agora ficou 2D, eu não entendi. Amazing. So excited about that. Ok, vai ser o próximo jogo. Começa o próximo jogo. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Diabo. Porra é essa? Where are the guards? Que porra é essa? Hey you! What's going on? Que isso, velho? Voltou de cucuruchos. Entendeu a piada, né? Cucuruchos com o diabo. Bem nova, né? Porra, do nada, a minha tava
De boa, querendo entender o que ia acontecer e aparece uma coisa do nome pra comer o coberto. Caralho, que porra. Caraca, que medo. Hã? Isso é diabo? Que porra é essa? Ui, que jogo é esse? Fala que é alguma coisa do diabo. Release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Que é isso? É Street Fighter. Mas é um robô? Que porra é essa? Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Isso é um Mortal Kombat com armas? Isso é um Battle Royale? Ah, é um evento! Caraca, é um evento! Rapaziada, bota aí! Ideias para vídeo de evento. Caraca, I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall, with the game coming out on July 14th. Eu não entendi foi nada. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. Ok, que porra é essa? Mais ou menos. Diretor? Ah, acho que eu sei qual é. É do BDD. É do BDD. Não sei. Sabia. É um Technologies no BDD. Para isso bem no aniversário do jogo. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out é uma coisa estranha go botar right to the source. Esse cara no BDD. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award. Mas and é a um few ótimo memes ator. on the internet across more than 4 Ele participa decades por of qualquer incredible filme. films. Convida ele, ele vai Please join participar. me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. Porra, convidaram o Nicolas Cage. Ah, não. Ah, não. Oh, Nicolas Cage. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, não welcome to the video game world. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Ele tem uma skin dele no Fortnite? It's a museum of horror, right? And ele tem uma skin when I make movies, Fortnite, one of my não favorite disso, genres is horror. Ah, ele vai ganhar. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I Sonic. think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good Vai enough mostrar for me. como vai ser Yeah, I ele mean, no that's what's jogo? fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Esse cara é uma piada. Uma piada em pessoa. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you. It's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends.
And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Oi. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about video games? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first Danny. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Pera, a gente pode liberar ele hoje? Olha, apareceu a skin dele. Como vai ser? Caralho, pô. Caraca, olha isso. Meu Deus, que bonito. Damn right I made it. Caraca. Juro, nesse mês eu acho, nesse mês. Já vi. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Netflix? Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3, Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest. Que porra é essa? The Witch! Desde The Witch. Fortnite. Neutrality. Que apareceu no Fortnite. It won't get you a statue. Caralho, porra, The Witch. É óbvio que tem coisa de Netflix. But he'll certainly help in keeping you alive. A cara da menina atrás da loirinha. A cara dela. Ai, meu Deus. Neutrality has consequences too. Não, meu jogo tá descarregando. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening, it's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding. Às vezes tá bem nem no começo do evento, velho. You sure about this? Are you? I mean, no, pode
É isso, man. Que porra é essa, velho? Que diabos é? Caraca, é o Tatu Boy. Caralho, velho. History has a way of repeating itself. Caralho. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. Não tem falar que é só aceitar. The witches. Is that so? Ele falou no meio do... Pera, ele machucou. The Witch. Pronto, tá bom, tá. The Witch. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow. Que merda. Just like a boatload of fangs all up in your business. Que droga é essa? Olha a Netflix. Vai vir essa. Mano, que merda é essa, velho? Epic Game Store. Ah. Tá porra. Ai, que susto. Que susto, meu. Que é isso? Caraca, é o jogo da Epic. Pensei que era Fortnite. Vai ser a coisa da Epic. Fortnite. Que isso, mano? Caraca, que jogo maneiro! Isso é pra ser o quê? Um caçador de bruxas? Caraca, velho. Foi com maneiro. Eita, que isso? Porra! Ah, é do BR. É BR. Ah, da BR. 01. Operation Control clears you for engagement. É BR. Sem reação. Sem reação. Pera, dá de duas pessoas usando VR? Porra, é essa? Mas como vai funcionar? Crossfire. Ah. Crossfire. Ah. Ah, não. Pra que uma TV no gancho, velho? TV da Samsung. TV Samsung. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. Ok? Ok. Caraca, que porra é essa, velho? Isso é um carro. É isso que o cara tá contando. No turning back after this. You sure? Ok? Tá interessante. A porra, você fez isso? Almoço. Que isso, velho? Matrix do nada, porra. Que porra acontecendo aqui, velho? A game explica. A game explica o que tá acontecendo. Não tô entendendo mais nada. Ok.
Que? Tô matando um bicho? Eu não entendi porra nenhuma. Porra nenhuma que eu entendi nessa porra. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag Game on TikTok, now! Everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Skynax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. What the fuck? Sonic? Quê? Que porra é essa? Que foi? Oh, como? Sonic is back to me. Oxi. Mas que diabos é isso? Acho que eu tô fumado. Alguém botou alguma coisa na minha bebida, foi? Alguém botou alguma coisa na minha bebida? Alguém botou alguma coisa na minha bebida, porra! Alguém botou coisa na minha bebida porque eu não tô entendendo mais nada! Alguém botou coisa na minha bebida! Que caralho é isso? Que porra é essa que botaram na minha bebida? O que é isso, velho? Que isso? Ok, isso como isso? Essa 12 aqui foi... Meu Deus, essa 12 foi poderosa demais, velho. Eu tenho que parar de beber. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Ok, próximo jogo. Ah, eu conheço essa... Não, você não, para, eu não quero, para, pelo amor de Deus, para disso, velho, eu não quero mais um Game Packs nessa porra, eu não quero, eu não quero, para com isso, porra, para com isso, porra, para, eu não quero. Não, porra! Não, botar não! Para, porra! Eu não quero! Socorro! Não quero! Eu não quero mais um Game Packs dessas ossas, não! Socorro! Como mesmo? Eu não quero mais, não. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Codename PlayStation 5. Porra, é. Ah, mano, porra. Eu quero morrer. Right, inspired by the story of Pinocchio, Pinocchio is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass PC this year. Well, if you're wondering exactly when... Não, agora parece que a bebê foi longe demais, velho. Acho que já zerei.
Guilherme Del Toro? Geppetto's puppet. We need your help. Porra. Eu ouvi Pinó, esse aqui é Guilherme Del Toro. Mano? Só falar que é barulho só. Mano, tem muita cara de barulho só, velho. Não, não é barulho só. Cade, rapaziada, Cade foi barulho só. Que é isso? Que é isso aí? Caraca, que é bonito, velho. Não gosto da sua. Caraca, velho. Acho que eu... Live off. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Pinocchio. Caraca, é Pinocchio. Ah, dá pra jogar. Live for P. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped. Mano, agora que a bebida atacou de vez, velho. Here we go. Ok. Ah, tá bonito. Tô começando a desconfiar. Bem pequenininho. Oh, god damn it. Se fosse eu tô pensando. Dragon Ball? Ah, no mesmo que era do Dragon Ball. Dos mesmos criadores do Dragon Ball. Caraca! Caraca, que legal, velho! Que anime é esse? Porra, que porra é essa? Esse daqui tá feio demais. Que lento. Acho que é isso mesmo. Caraca, velho, que legal. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Stage, joguinho do gatinho.
Ok, que isso? Qual vai ser o próximo? Uou! Porra é essa, velho? Ah, eu não tô entendendo mais nada. É documentário? Vai ter um documentário falando sobre todos os diretores? Não tô entendendo. Da pura cast. Uma coisa onda pura. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games, with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. Que isso, massa tá morrendo. Correr. Cara, não. A minha não calma. Eu não tô nem aí. Mas aquele do Sonic, meu Deus. Aqueles últimos jogos. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Hã? Porra, que o cara falou, não entendi por nada. Eita, eita, eita. Hear the battle call. Cities rise and empires fall. A curadeira. But it's a war worth fighting. We're taking up our arms. Hold the line up, here we charge. And we keep on fighting. Tá no foda-se até agora. Eita porra, que isso? Que isso? Que isso? Você não tá interessado? Seria engraçado se eles revelarem. Revelarem que é aquele jogo. Dark Souls? Não me lembro, era Dark Souls, alguma parada assim. Porque tudo que tem nesse. Tudo parece muito Dark Souls. Ah, não é não. Pô, foi caro. Hey, this is not... Que porra é essa, velho?
As streams. Ah, não vai ter isso no brasileiro. Ah, é aquele joguinho que vocês estão gostando. Que é do Party Animal. Eu vi alguns vídeos dele. Jogo legal. Ah, pera, o que? Esse jogo vai lançar? The Walking Dead. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved Algo está me dizendo algo. Then, right Dying after Light that, we'll kick off an com The event Walking season like Dead. you have never seen before. Aposto. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers porque essa marreta focada. Que? Oxi! Que? Ah! Eu não... Eu não entendi, foi nada o que aconteceu. O que era para acontecer? Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Estou confuso. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. Do nada, quite a journey, yes. Coisa do jogo do coisa. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. Alguém entende o que aconteceu? And they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Apareceu a coisa do Dying Light. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have
separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Acho que os caras também não entendem, não foi nada. Ah, ok. Ah, esse aqui é dos eventos grandes. Ele é suquinho que ganha de pé. Uma menina tá aí. Sounds like somebody's home. Eita porra. Eita porra, fudeu. Caralho! Tô com medo, mano! Caralho! Eu tô confuso. Ah, porra! Da porra! Um viado! Um viado, caralho! Um viado! Alguém entendeu o que aconteceu? Um cara... Oxi! Oxi! Que isso, mano? Calma, Lúcio. Vim aqui na paz. Vai querer me atacar? Eu te matei. Porque você me atacou. Macho escroto. Olha, só porque me viu que eu sou uma mulher, você me tem que me atacar. Agora eu quero saber o que tem dentro dessa porra pra o cara do nada destruir isso. Acho que eu vou pesquisar depois pra isso. Ok? Tem uma caixa. Pega. Porra, que isso? Um coração. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Atrás de você! Like I saw it in a dream.
Amiga. Ok. Lá. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Eita, trilha. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Okay. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. 17 de outubro. Feod. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Ouvi alguma coisa. Ah, eu conheço We're esse facing a cara. Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Eita, é alguma coisa boa? Tyranid! Caraca. Alguma coisa do Xbox parece. My pledge is eternal service. Porra, menor. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Que isso, velho? Bonito. Come forth and be slaughtered! Ai. Ah, porra. Co-op de 3 pessoas. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for Parece uma coisa que saiu do Xbox. I thought a piece of that statue would offer more sport. Deve ser um Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Ah, eu conheço, tinha uma dele, vai ter um evento com outro jogo de limpeza, pelo que me lembro. Fala desse jeito. Minecraft? Viu? Não? Acho que eu conheço, mano. Que porra é essa? Caraca, que será? Que isso? Não. O que é isso? Mais uma potência. Que é isso, velho? Caralho. Bonito. 2004. Ah, porra. Ótimo ano. Beautiful indie game. Yes, Your Grace. Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Ok, jogo com o nome de cara famoso. Eita, eu conheço esse jogo. De novo esse jogo. Focus Entertainment. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love. Que porra é essa? Ah!
eu não tô entendendo mais nada. É simplesmente um carro. Nossa! Que viagem é essa? Não tô entendendo mais nada. Vai devagar. Ah, foi interessante. Ok. Gostei mais ou menos, gostei. More unexpected collaboration. John Carpenter and Sabro. Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? What do you say? Shall we be allies? Ok, acho que era só isso, né? He said it was under control. What the fuck? It isn't you I answer to. What the fuck? Gortash. Não entendi foi nada. Nem os caras, nem ele entendeu. Ele estava com uma cara você depois voltou a sorrir. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. 2 main ones, but we have some art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he's So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York. E a bacia está curta, não tem nada. All of the Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. All those things you love about the character are going to be there. But how the story plays out, who is Venom, we have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay.
there's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of city the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Okay. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Vai ter coisa outubro! Ai, eles liberaram a data! October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. PlayStation 5? Thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion of Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too. Cara, que lindo. É o Pokémon com arma. Ah, porra, uma metralhadora! A Nintendo tá de 8, sabe disso? Tá porra, velho. Velho. Calma. Quê? Mano. Que merda. Com armas. Monster Hunter? Parece Monster Hunter. Porra é essa, velho? Que porra é essa, caralho? Eu não tô entendendo mais nada. Parece ali. Parece. Eu não entendi nada dessa porra. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Que porra é essa?
Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Ok, um Minecraft realista. Ok, é um estilo Minecraft de explorar e construir e sobreviver. A porra, moleque. Tá lá. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Ok. O quê? Senhores... Uai! Eu não percebi não. Eu percebi que é o Senhor dos Anéis. Eu não percebi que era o Senhor dos Anéis. Eu não percebi. O painel da pessoa. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Vai. Oh. Isso, velho. É um jogo de celular do coisa? Caralho! Ah, foda-se, vou morrer rapidinho. Eu perdi. Ok. Acho que eu perdi foi nada. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Ah, isso tudo de novo! Ah, porra, velho, isso tudo de novo. Life to the living, death to the dead. Essa porra de novo. Fox Extra, eles são o quê? We are banishers. Mas que diabo foi isso? We end Por que o suffering cara tava for those who morando? live. Que porra é esse zumbi? Por que tem uma igreja? We bring closure to those who don't. Que porra é essa? I want us back, Red. Por que tem corrente? I want revenge on what killed me. I want to live. É só bagunça, parece. Só bagunça. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Que isso? O que o cara tá fazendo? To be together again. Eu não tô entendendo mais nada que esse cara tá querendo fazer. Or do we part forever? Que porra de jogo é esse, velho? Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Quê? Essa porra!
final de 2023? Oh! Oh! Qual é? Tem 2 jogos, parece. Mas é coisa da PlayStation. Não, é da Sega. É da Sega. Isso não é da Sega. 大丈夫か。お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。Dos jogos, eu esqueci, aquele jogo de da Sega. お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Caralho! Cara do osso! Cara, que isso, velho? Nossa! Não é não? Que jogo é esse? Que porra é essa? Que porra é essa? 俺に名はない。Não entendi foi nada. Não entendi foi nada essa porra. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username. Eu quero um jogo de Black Mirror. Porque eu quero um jogo de Black Mirror. Pra minha mesa, pra ontem. Pra ontem. Engraçado, pra ontem. Looks like we're good. Valeira. Aqui é só, né? Leak here, Tim. Agora ficou estranho. How long has it been now? 3 years. Mas o que é isso, velho? Um jogo de água? É um jogo aquático? What sort of operation are they running down here? É um jogo aquático? Oh. These shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. There's someone else down here. No. Dad, are you there? Porra, é essa? Ok, pra todas as plataformas, não entendi porra nenhuma o que aconteceu. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Até agora não tem jogo. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Gondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Oh, caralho. Call of Duty Season 4. Temporada 4. Caraca. Ela que tá muito bonita. Que é isso? Essa é a... Ok, isso foi. Correr e tal. Correr na porra. The Boys? Oh, eu vi uma coisa de The Boys. Eu vi uma coisa de The Boys. Next week.
aparecer uma pinçação de The Boys. Alguma coisa de The Boys vai vir com o Call of Duty. For Porsche, the iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, we've all raced a 911 at some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. jogo? Ok. Alguma coisa clássica? Um carro clássico? Caraca. Games. Não tô entendendo mais nada. Olha! Acho que eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre essa coisa. Caraca, que Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, acabei de ver o antes de ver mais nada. Que isso, velho? Eu não sei como I think we found a way to get cozy and settle in. Mano, eu tô imaginando algum jogo desse tipo com there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. Porra, é essa mágica? As long as we're prepared, we can face anything. Matar inimigo. So, what do you say? Caraca, que dragão fofo, There's velho. so much yet to discover. Are you ready? Caraca, isso. Tá bonitinho. Caraca, as pessoas estão a pau de um jogo. We promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Porra, Marvel Snap, man. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit. Libera logo os personagens do Miles Morales. Libera logo o Aranha Verso no jogo. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, Por que vídeo no YouTube está no evento? Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work. Porra é essa? I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power
And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. What the fuck? Back. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. O que isso era para ser? Era para ser vídeo de zoeiro no YouTube? Eu não entendi por nada nessa porra. From EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top side by side with Nerd Wallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Ah, não, não. Porra, caralho. Arthur. I have sacrificed everything dragão. to save your Dragão que vara. Mas para dragão. Mano, vai logo, eu tô esperando essa porra começar logo, velho. Já começa logo, Fortnite. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. Caraca! Ok, tô um pouco fudendo agora. Vai ter pra celular. Ah, não, foda-se. Essa porra me chamou a atenção, deixa eu ver. Wayfinders. Do you remember the fall? LOL? The gloom descended on Skylight. That's LOL? You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Okay. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Fiquei interessado. Essa porra interessou. Essa porra me interessou mesmo. Porque... Vamos com... Ok. O jogo parece legal. Olha que legal. Ah, Fortnite! Ah! É a coisa do modo que é acima do jogo, porra. Me enganou direitinho. Olha que lindo. Os caras vendo isso. Os caras vendo isso vão perguntar se isso é Fortnite. Caraca, velho. Mano do céu, isso aqui tá bonito. Ah, não, não é. Me enganou de novo. Steve, seriously, you don't stand a chance. Que é isso? Que é isso? Project under construction. Ah! Try the Nexus. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings. Agora não tô entendendo mais nada. Anything that could be of Agora não tô entendendo mais nada dessa porra. Nada. Hã? Ok, esse jogo tudo no mar. Captain's log, stardate 43152.4. Agora é só... Oh, Statec. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by in case they want contact. Porra, é essa? Um planeta? Que porra é essa? É um cubo com tecnologia bem. Porra, é isso, meu.
Statec Infinity. Ok. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Vai mostrar alguma Hope you coisa, enjoy filho it. da puta? Check it out. This is gonna be fun. Caraca. Swung a little wide there. Que isso? Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian. Que é isso, velho? Sério? I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown. Vai afinar. Wheels to kick your ass. Eu conheço esse parece em algum lugar. Foi aquele jogo da PlayStation, Battle Royale, uma parada assim. How about a little kill music? Que porra de música é essa? Porra de música é essa, caralho? Que porra é essa? O cara tá confuso. Eu conheço. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you wanna show Porra é essa? Eu conheço esse cara em algum lugar. Eu acho que ele apareceu no Black Mirror, eu acho. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. Porra é essa, velho? I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Que porra é essa, velho? Eu não conheço esse... não entendi foi nada. Vai tudo ver de tudo. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you by France. Here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year. Libera logo o trailer do novo fã. Opa, essa porra interessou. Essa porra me interessou. E o cara morreu. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. Duas almas? Que porra é essa que tá acontecendo? That's another me. I look good. Oh! I rewind. Essa ideia me interessou. You're coming with me. Porra, essa ideia... Que delícia! You're not the only one who can be in multiple places at once. Tô simplesmente cada clone. Caraca, essa porra me interessou muito. Onwards. I can feel that there are more. Ah, vai ser nesse ano. Essa porra me interessou pra caralho. Very cool independent game. Is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack. He joins us now. Hey, Darren. Great to have you with us. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic.
Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Okay. And we're still mal falei aí, ela apareceu. Porra. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Okay. Caralho, caiu essa Maria. Mas o que é isso, velho? São robôs gigantes? Ah, começou no gameplay. Mano, que bosta é essa, velho? Tentou copiar o jogo. Esqueci do jogo, era tal. Pizza Tower. Copiou as TV junto. Eita porra! Caralho, mano! Caralho! Eles não estavam esperando por nada, sério. Ok? Parece que estou jogando com os personagens, parece que a armadura é diferente. Eita porra, eita porra! Escudo. Ah não, as armas de troca. Troca de arma. Caraca, porra, é essa, mano. Fazer música. Isso é como fazer música. Essa porra, eu tô entendendo mais nada. Caraca, menor. Isso é um boss, velho. Porque tá vaporando, cara. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. Okay. Mas eu tô um pouco depressivo, pra falar a verdade. We're only going to win this one together. Sigil up. Okay. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. Fortnite! Chapter 4 Season 3 Wilds launches. Fortnite! Today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island is a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power of Cybertron. Here we go. Vamos lá. Ah, é a coisa do Season. É a coisa do Season. Ah, porra. Yahoo! Ah, porra, menor.
Lama. Eita, dinossauro. Vai ter dinossauro. Que isso, velho? Caraca, ele pode cortar. Caraca. Eita! Eita, a pessoa tá feliz. Ah, porra, menor. Diana Jones. Ah, porra, velho. Ok? E esse bracelete aí? É um novo item. Acho que é um novo... Transformers! Eu sou Optimus Prime. Porra, XP! Caralho! Que isso, velho? Porra! Que porra, menor! Que diabos é uma arma nova, uma arma do Optimus Prime. Que isso? Dr. Slone! Porra! Porra, é a Dr. Slone, porra! A maldita voltou! A maldita Dr. Slone voltou! Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. É o grande final. And it is a deep honor for me. Caralho, velho! What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Caralho! Final Fantasy. Novo Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy. Novo Final Fantasy. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? Ok, a gente já parou. Aí eu poderia encerrar a As far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Porque eu vi o trailer e falei, vai estar maravilhoso, na verdade. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Mano, eu tô chocado que a doutora vai... Mano, vai ser skin secreto. A doutora vai ser skin secreto. Eu estou... Vou botar na mesa. A doutora Slone será a skin secreta do passe. Whatever happened, ponto. He's alive. Ponto. Ponto. Why come back now? After 5 years, doing who knows what? Que isso? Que caraca? O que é isso, porra? Well now, think we woke it up. Angered it more like. Mano, que isso, velho? Caralho. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Pedir marrar pau. Caralho, velho. Eu não entendo muito sobre esse jogo, na verdade. Eu sabia que isso ia bem no finalzinho do show. Caraca, velho. They say she's a monster. Caraca! That she can peer Severus! into the very depths of your soul.
that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad. You burned my village. Do you know that I killed her? Caralho. So, Capô. who is she? Final Fantasy. Eu sei de quê. Porra! Me domine em 2 discos. Ai, meu There Deus. you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. Acabou. We'll see you soon. Acabou. Encerramos. Caraca, velho. Eu tô aqui pra assistir o trailer do Fortnite, mas o resto, meu Deus, gostei. Gostei do espetáculo. Acho que é só isso. Ok, encerramos. Caraca, velho, foi bom. Acho que já tá na net o coisa do Fortnite, já tá na net, parece. Aqui, ó, acabou de aparecer o coisa do trailer. Aqui, ó. Pera, que isso? Fazer coisa de item grátis. Ok. Aqui, ó. Teve a nova temporada da Vamos lá, vamos assistir. Ok? É igualzinho ao do teaser. A parte que tava no teaser. Coisa brasileira, não sei por que razão. Não tá bonito, velho. Estou todo Ovo de dinossauro. Vai ter ovo de dinossauro, parece. Vai ter a volta dos dinossauros. Vai ter o dinossauro de volta. E a gente pode controlar eles, caralho. Mano, que legal, velho. Pessoas vai lá e pega a coisinha do Optimus Prime. Mano, vai ter alguma coisa pra fazer pra nós pra pegar a coisinha do Optimus Prime. Eu sou Optimus Prime, líder do Falcon Box. Caralho. E também vai ter a arma dele, a gente vai usar a arma dele. Por alguma razão, a gente vai usar a arma dele. Mano, vai ter um item que vai explodir a parede, aposto. Caralho, velho. Mano, eu fiquei. Mano. A Dr. Sloane tá de volta, velho. Puta que pariu, velho. Então acho que é só isso. Amanhã vai ter live. Amanhã vai ter live jogando a nova temporada. Agora eu vou pegar esse vídeo, vou gravar ele, vou fazer porra nenhuma. Mas ok. Acho que a gente vai encerrar a live por hoje. Mano, eu gostei muito do evento. Mano, o trailer tá bonito. O trailer tá bonito, velho. O trailer tá muito bonito. Agora é só esperar a nova temporada chegar, que vai ser amanhã. Então, acho que muito obrigado por assistir. Acho que mais tarde vai ter live também. Vai ter... Calma, eu tô vazando aqui. Acho que amanhã vai ter vídeo de coisa. Amanhã vai ter live, jogando coisa. Então acho que é só isso, então...
Então, tchau, pessoal. Até amanhã. Ou até na próxima manhã. Até sábado. Não, até amanhã, pessoal. Amanhã a nova temporada de Fascinais vai chegar. Tchau, pessoal. Tchau.